ngimfume noJesu ensukwini zokugcina hlala naye ngizohlala naye zolo uyadlula ukukhanya kwelanga nezibhayezi nenyanga ngokukhazimula uyabusa ukusuka emkhawulweni ukuze bese emkhawulweni owakho umbuso awunakuphela uphezu kwembuso yonke khona awuyikushiyelwa kweminye imibuso wena isolo wena namuhla wena naphakade awunakho ukuguquka nasithunzi sakuphenduka waze izinto zonke ngagazelinye wazibeka ebusweni bomhlaba ukuba zifuna ubuso bakho lokhu wena bawukude ngoba kufunayo ungongwele ohleze zibonke zabangwele uthembekile akuyinalinye lamazwi akho nokuba zininqangana nithembiso zakho kuwena zonke zinguyebo futhi kuwena zonke zingu-amen uNkulunkulu okukhanya ubumnyama bungekho wena nakanye wembethe ukukhanya njengengubo uhleze ekukhanyeni okungesondeleni uthobukho uvula izulu njengendwangu unendlale njengamakende umahlaba kulona wenza iy'ngilosi zakho zibe yimimoya iy'khonzi zakho zibe yilanga kulomlilo unguJehova indoda yenu uJehova igama lakho wena igama lakho likhulu ngobuqhawe okwanokusirayeli imini nobusuku ongozelwe ngalabi ongayivuma unyawo lwethu lushelele wena mehlake njengamalanga bomlilo enyawo zakho injengenje nejasini osu lakho thini intaba ithunzi osu lakho njengokuhlala komfula yamanzi emkhulu osu lakho kuyawisa imisedane yaselebhanoni osu lakho liphunzisa imbaba lehlane osu lakho liyahluka abahlahla seKhadeshi osu lakho linamandla liphilile libukhali kuney'nkambe ey'siyenda ngokuzombili osu lakho liyisibane ey'nyaweni zethu osu lakho lahlukanisa umoya nomphefumulo lahlukanisa iy'thambo nomkakha osu lakho luwumpilisa emathanjeni ethu osu lakho liyisande esiqephula abantu shekaphathala bafela liyebekhothakhathela hleka ilobhokosayikhathela fayla shikophathasela fela lugesophakhathayla fayla lukhophookhathayikafila shikohola hela hela iyedebeste fona hala hala iyedebotokhathasashilo yutonabathakhaykafayla khazini uJesu Kristu ngalesuku kokumelene nalo siyakuthiya konke siyamelana nakho emkhathini phansi kwenyawo zethu emhlabeni phansi kwenyawo zethu emazini phansi komhlaba right under our feet monke sikhulula ukusebenza kwakho manje exercise full sway and have your way khuluma moya weqiniso moya ukuphila moya wenkazimulo moya womusa moya wenkululeko moya ubungcwele moya waphakade khuluma phakathi kwethu ngoba ukwazi ukuqonda uphilise usindise uphule ukhashuleke kwimchilo yey'joka ney'bombo zokuba ukhulule ngoba ukwazi ukuqonda ukuhlapha nomaso okholo nesibindi wamandla nomsabo uJehova wothando lokuzikhuza in this place. Holy Spirit take over, exercise full sway, take control in Jesus Christ's name, amen.
Kuqala kunakho konke ngibingelela ugcotshwe kaNkulunkulu, the woman of God, uLady Tsunami, Dr. M. Sithole, Mam Job, ngegama elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu. Ngabona emvuselweni yokuqala ngizosho uMalakosi Ernestine ukuthi uNkulunkulu akasebenzi ngomuntu oyigwala, usebenza ngomuntu onesibindi. Umama uJobe unesibindi, ushoda ngefridge nazo sifaka khona. Praise the Lord. Lathi seliphephukile itende waqhubeka nemvuselelo itende seliphephukile waze kwawuvalwa idate ayeyinqumile ukuthi iyovalwa ngayo. Kunento ahamba nayo ethi ngeke kugcine omubi kogcina lo esihamba nayo. Praise the Lord. uNkulunkulu akasebenzi ngegwala. Sengikufundile lokho. Siyafunda la kuMama uJobe, sikufunda ngaye engowesifazana. Ngoba abantu bacabanga ukuthi abesifazane bangamagwala. Hey, uma ekhona amagwala esifazane ngakini akulona ke leli. Praise the Lord. Mina lokugcotshwe kaNkulunkulu ubaba uDludla, hey ngiyatholiseka ukuthi the man of God amadoda amakhulu angaka usuka eNew Germany uzo attend the God's Army la ku Believers Convention wasuka weza khona. Is a great supporter kaMama uJobe, ngeke asale la kuNomama uJobe khona. Praise the Lord. Into ehamba noNkulunkulu kakhulu, emesaba uNkulunkulu kodwa futhi ithobile at the same time. Praise the Lord. Angiyele lo nyawo nhle abagcotshwa kaNkulunkulu bonke. Angazi noma ngizobabala bonke yini uma ngizothi mwela sengithi indaba ngithi ngwane ngithi intuli awubana abaqedela laba nocele. Baqedela laba. Sesingathi indabeni esithini ke ngapha. Bonke abagcotshwa ngapha nomvangeli nempala yakhe ngiyambingelela. Umvangeli uVilakazi. Praise the Lord. Yazi abantu abakhona abanempahla ezinhle nje. Ongathi ungahlala uyibuka. Sibingelela ugogo nezibuko zabo. Obaba nomkhulu nobaba nomama nezinsizwa nezintombi abafundisi bonke ongase kubeke ngapha angibazanga amagama abo noma umfundisi nabafisa ukuba bafundiselile ngababingelela ngegama likaJesu. Nabantwana abancane oThipho noTeaspoon, we greet them all in the name of Jesus. Ithime God's Army siyanibingelela in Jesus Christ's name. Amen. Ayisixoxe namhlanje, I think la kule crusade igeja lizoshaya ngapha nangapha. Namhlanje kuzobe kukhulunywa nje. Sixoxa ngesihloko esithi deliverance from traditions. Ama traditions maningi ke namhlanje sodila no part 1, deliverance from tradition yalento lena okuthiwa ukukhonzwa kwamadlozi. Ileyo xoxa ngayo namhlanje. Alibongwe igama likaJesu. Kahle ipoint ezoqala ngayo nje eyokuthi lithini izwi kaNkulunkulu ngamadlozi. Isikhathi esiphila kusona sinezambulo ezinkulu. Kodwa izambulo uma ke zabekwa kubantu ongasishulwa izinto abaphuma kuzona, kuba izambulo ezifana nendlu efakwa ama-tiles phezulu kanti ayina foundation phansi. Yakhiwe ngegxobo kodwa ama-tiles phezulu kodwa phansi zigxobo. Kuyezwakala bazalwane. So nje sizoxoxa leyo namhlanje, siyakhuluma nje. Kuzokwenza kokubili ecrusade, kuzoba khona ukushumayela, kube khona ukufundisa, kube khona ukushumayela. Ngelilanga ohlala nami ngisho ukuthi angizukusho ukuthi nini lapho ngoba ngishumayela khona. Izolo bengishumayela namhlanje ngizokhuluma. Uthini uNkulunkulu ngamadlozi. Awufunde uDuteronomy 18 siqala verse 10. Ngizosheshisa ukufunda lapha malokho nenza kancane namhlanje ngoba amavesi ezowafunda maningi kakhulu sobe sifundisa okufakazi bakaJehova. Abantu abenza into enzima kakhulu. Uba ufakazi kaJehova ulukhuni kabi ngoba ufakazi umuntu osuke khona ebona into yenzeka. So ke nabo uma bethi bawufakazi baJehova baqonda ukuthi babe khona uNkulunkulu edala izulu lomhlaba bebona. Verse 10. Deuteronomy 18 lo verse 10 uthi makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni. 1 noma umbhuli. 2 noma
ohlola imihlolo 3 noma owenza imilingo 4 noma umlumbi 5 noma owenza iziphonso 6 noma obhula emadlozini asithi emadlozini 7 asithi noma umthakathi noma umlozikazana awuthi qhubeke ngedwa ku12 ngokuba yilo nalo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho 13 mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho 14 ngokuba lezi zizwe oyakuzidla ziyabalalela abahlola imihlolo nabanamadlozi asithi nabanamadlozi kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo that's final uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. There are things that you should get clear endabeni yomuntu okholwayo. Lapha umukholwa inkosi uJesu usindisiwe awufani nomuntu okholwa esonta ngoba okholwa uJesu esindisiwe nokholwa esonta bobabili bayakholwa. Ukholwa yona into ejulile kakhulu baningi abantu abakholwayo namadimoni ayakholwa athuthumela. Ukholwa nje ukutholakala noma kuphi. Kodwa into ebalekile kumuntu onoJesu ukuthi ukholwe njengokusho kombhalo. Ngokuka John 7 verse 37 lithi iBhayibheli uJesu ngosuku lokugcina lomkhosi wasukuma wema wathi uma ekhona omile umakeze kimi aphuze wayesethi okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe kokobhoza imfula yamanzi ayophuza kuyona ngabe soma lapho uma usindisiwe awukholwa umathanda awukholwa njengoba wabona abantu benza ngaphambi kwakho uma uyikholwa uyena usica beyidudula nathi sayidudula ukholwa njengokusho kombhalo. Ngikusho lokho ngoba kukhona emhlabeni la eSouth Africa abantu ozobathola bethi thina kwethu inkonzo sikwenza konke ngesizulu nangesikholwa. So ke uyabona lo mlo akasanakanga ukuthi ukukholwa kanjani njengokumbhalo usho. iBhayibheli liveza ukuthi abantu abalumi abahlangana nabayimatanisa nabantu abangabalumbi nabenza iphonzo nabathakathi nabexisa ingane zabo namadodakazi abo namadodana abemlilweni nabaya kwaba namadlozi. Lithi iBhayibheli labo bantu abenza lezo zinto bazinengiso bese uJehova akuvumeli wena ukuthi ukwenze lokho. Asiqale imbuzweni no very common ngathi thina sindisiwe kuthiwa sithi thina idlozi alikho. Ngabe iqiniso ukuthi uma umuntu kaNkulunkulu usindisiwe uthi idlozi alikho na? The answer is very simple. Akekho umuntu okholwa njengokusho kombhalo nosindisiwe ongafika uNkulunkulu akhulume ngento eBhayibhelini wena okholwa uNkulunkulu usuthi ayikho. Uma uzothi idlozi alikho kanti ukhulumile ngalo yena. Kusasa uNkulunkulu uzokhuluma ngoSathane ukuthi akekho. Akhulume ngamadimoni uthi wena akekho. Akhulume ngengelosi uthi wena akekho. Akuthaze akhulume ngoJesu ngoba unomkhuba ukuthi into okhulunywe ngayo uthi ayikho. So akekho umuntu okholwa njengokusho kombhalo ozothi idlozi alikho. Ngoba yiwo amadlozi la sifunda ngawo. Sifunda ngawo ngoba kubhalwe ngawo. Kubhalwe ngawo ngoba enjani bazalwane ekho. Sizophendula umbuzo wesibili. Ngicela ngithethe njengembuzo lento yenu. Okwesibili, ngabe ngempela umuntu ofileyo uyilo yini idlozi? Ake siqinise lento ke e4 eyiphutha elikhulu eligcwele abantu abansundu la eSouth Africa. Akekho umuntu onele afe abese eba idlozi. Idlozi nomuntu ofileyo into embili engafani. Nezimfuno futhi zedlozi ayifani nezimfuno zomuntu ofile, bafuna into engafani. 2 akekho umuntu onele ngafa ebese bayidimoni. Njengoba se-accuse thina sindisiwe kuthiwa sithi abantu abafileyo bangamadimoni. Abantu abafileyo yenye into namadimoni nawo yenye into. Nokusebenza kwalezi zinto zakufana. Nezimfuno zamadimoni amadimoni afuna okunye nabafileyo bayifunela okunye. Sabuke igama Jesu. Uma ungayobuka nje isicebi laphana kuncwadi kaLuka isisisha eHades asifuna ukufuna amadlozi. Asifuni futhi ukufuna amadimoni. Sifuna abafowabo basindiswe.
amadimoni afuna abantu bafe bashayiswe zimoto, abanye bagule, abanye bathi izono. Yena ufuna abafuwa kubasindiswe. Uyabona umuntu ofileyo ufuna enye into, amadimoni afuna enye into. Ngo amadimoni henye into, abantu abafileyo henye into. Okwesithathu, umuntu akanele afe ebese bayisidalwa. Njengoba niye kwababonayo bese bethi nina udinga kuhlanganiswa idalwa zakini. Idalwa zakini ayihlangene zixabena zizwana. Noma kuthiwa wena uphikwe izidalwa. Sizoyilungisa sinalento yedalwa. Umuntu akanele afe abe isidalwa. Leli gama lokuthi kubizwe la kwaZulu Natal nase South Africa abantu asebafa babize ngeyidwala ngeyidalwa ivela ekudukeni kwesonto elithile. Engingomunye wasonta kulona before ngitsindiswe. Eliphambanise izwe leSambulo chapter 5 verse 6 no 8. Ukuthi kunezidalwa ezine phambi kwesihlalo sobukhosi. Alibonge igama laJesu. Mina ngomunye wabantu walizwa lelo verse lishunyelwa lelo sonto litwistiwe. Kuthiwa lezo zidalwa abantu asebafa besicelela inhlanhla kuNkulunkulu. Lelo sonto aligcinile ngokuphithanisa nokuphambanisa lelo verse kuphela. Liphinde laphambanisa naleli verse leli elilaphana kuThessalonians chapter 4 verse 16 elithi asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo. Lelo sonto liyathanda ukuhlaba imbuzi ngalelo verse. Uthatha imbuzi ngeniswe phakathi esontweni. Ibekwe esontweni umfundisi ayibeke izandla kanje athi funda. Ibisithi ngani asithande bazalwane ukuba ningabi nakwazi abesebeke izandla phezu kwembuzi athi ningakhohlwa. Isho njalo incwadi engcwele ithi ningakhohlwa eshethandazela imbuzi. Incwadi isuke ingasho ukuthi ningakhohlwa abalele. Incwadi isuke ithi asithandi ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo. uPaul lapho address ibandla laseThesalonika ukuthi njengoba bebelinda uJesu bobabili abanye bafa abanye basaphila balinda ukubuya kaJesu kumele laba abaphilayo belinda uJesu bazi ukuthi kwenzakalani ngalabe bebelinde nabo belala ukuthi bothi uma behlwithwa bona basale yini abafileyo bona hayi udakhonzwa abantu abafile uyakizwa into khona nje shout hallelujah leli gama leidalwa alivele sizulwini aliveli nakuma-Afrika lento yokubiza abantu abafileyo ngeidalwa ivele esontweni lidukile liphambanise izwi likaNkulunkulu yahamba yathi yazongena nasezangomeni ngoba izangoma nalabo abantu abasebenza ngemimoya bengaphakathi esontweni bayafana into eyodwa nezangoma nawo uzuzwe ikhuluma ngeidalwa njengoba ivela esizulwini kanti cha ivele esontweni umthethwayo ngokwesizulu ligama elisidalwa 1 lisho into edalwayo 2 lihamba lamukela umqondo wesibili igama elisidalwa lazochaza umuntu okhubazekileyo nakhona lingevelisha ukuthi isidalwa umuntu okhubazekileyo lasukela enkulumweni yabantu beaddressa ingane ehleke umuntu mayikhubazekile ngoba bezithi uma zimhleka bese okhuzayo ungamhleki naye uyisidalwa sikaNkulunkulu njengawe kwase kuyanqanyulelwa kwathiwa zidalwa abantu abakhubazekile uma umuntu okhubazekile bizwa ngesidalwa akushiyo ukuthi wena uyisidalwa sizidalwa zonke nathi esingakhubazekile esizulwini nje igama leidalwa liphelela lapho alingeni ekukhonzweni kwabafileyo lento yokuthi kuhlanganiswa abantu asebafa negama elithi isidalwa ivele ekudukeni kwesonto ilandwe evesini eBhayibhelini okwesithathu sithe akanele afe umuntu abe idlozi sathi akanele afe abe idimoni umuntu ofila kalona idimoni uma ukushumayela lokho hayi sizothi ukuxoxa nawe namhlanje ukuthi awuthi uyishilo kancane semoni yakho amadimoni akwenye indawo nabafileyo bakwenye indawo akanele afe futhi umuntu abe isidalwa okwesine akanele afe umuntu ebese bayingilozi enhle ngoba ngiyayizwa imibhedo emlindelweni ikhulunywa abantu bekholwa befake namajazi esonto namabhatshi esonto bethi njengoba uhamba nje ubuye uzobheka ingane zakho ube ingilozi enhle la ekhaya cha bazalwane ayiqaqe etendeni lento entuzuma umuntu ofileyo aka-edi isibalo seyingilozi ziningi lezi eyikhona ziningi lezi eyikhona ziningi akekho umuntu onele ngafa ebese bayingelosi
Shout hallelujah. Awuthi ngibuyele lapha endabeni yokuthi ofileyo akasilona idlozi. Kodwa ngakangeni lapho awuthi ngichazele ngegama abantemela ngalo ngoba izulu lingasasazi namhlanje. Babize idlozi ngethongo. Idlozi akulona ithongo. Igama elithi ithongo igama elisho olele. Olele enye into, idlozi enye into. So idlozi akulona ithongo. Idlozi sifuna silikhiphe silibekele silibuke for what it really is. Ngoba inkinga eyiningi eziphethe abantu eAfrika ayidalwa abantu bakuba bafile uyidalwa amadlozi. Amadlozi athi uma yenza ububi bese kukhonjwa abafileyo. Ngoba uma enza ububi aqasha ngabafileyo kube ngathi ithi ofileyo oyidlozi uye wenzela kanti into yenziwe idlozi ofileyo akayazi. Igama elithi ithongo igama isuffix igama elithi ithongo. Igama elithi ithongo is a suffix. Uma kufisha isuffix amagama angasegcineni egama. Inhlamvu yazegcineni igama elithi ithongo isuffix elisho ukulala. That is why kwawena ungafile uma ulele kuthiwa uwehlele ubuthongo. Ngoba kunothongo ethi so ayifangane ngalutho namadlozi leyo imayelana nje nokulala. So abafileyo singababiza ngamathongo. Kodwa ngeke sibize idlozi noma amadlozi wabiza ngamathongo ngoba amathongo namadlozi into ezimbili ezingafa. Amathongo kungaba yitemu lakudala elichaza bona abalele noma abafileyo. Uyangizwa umuntu okhona la endlini. Sifuna namhlanje sihlube udlubu ekhasini ukuze singadlali abantu. Nawe futhi ungadlali ini bazalwane abantu. Yini efakaza neveza ukuthi idlozi nomuntu ofileyo akufani akusiyona into eyodwa na. Nina niyanjalo ngoba namanga ngoba niyabazi ukuthi bahaba namanga. Niphinde niye kubo futhi ukuyozwa abanamanga. Bafike bawakhulume kini amanga. Niwa apply futhi amanga. Niphile ngawo. Kodwa nibe nibazi nisasuke ekhaya ukuthi nisayozwa kwabana. Abanamanga uma uyobhula kubona kade umalokazane akashade ngabathola abantwana. Bafike bathi abanamanga. Lo makoti akabatholi nje abantwana ingoba uyisezala uvundle esibelethweni. Uyena ovimba umakoti. Uyazi abantu ovinjwayo umuntu onelungelo lokuzala ziyadingeka ingane zakhe la ekhaya ukushada ngokusemthethweni. Kodwa uyisezala oswafa kuthiwa uvindle esibelethweni. Uvundle esibelethweni uyena owenza angabatholi ini bazalwane abantwana. Lalela ukuthi isiko lesizulu lithini lo makoti ubephila kanjani nalo isezala engakafi. Engakafi lo makoti ubelethela uyisezala ukudla kuthiwe akavunyelwe ukuza ohlangothini lukayisezala ngoba isesilulwini sikayisezala kuthiwa akubeke ngale uyisezala ayithathele khona. Bekuba nomkhawuko kumele angaweqi esaphila. Uma sefile sekuthiwa uyisezala lona kwakumele angasondeli ngisho ohlangothini. Sekuthiwa manje lo wayengasondeli ungenile phakathi. Ngoba into ebhola i-offside engatolikelwa neze. Ngafuna unopepa shaya ipepe kathathu athi twe. Wena bezala ungene emhlabathini ongakufa. My point is akamele umuntu afe ama-likes nama-dislikes akhe awashintshe. Njengoba wayengasondelani nje nomakoti esaphila nala esefile akakazi ubabezala angene esibelethweni sikamakoti. Ubani ovala ingane emakoti ongenile idlozi. Angenanga ubani ozala ofile ungena idlozi ngoba idlozi nobabezala yenye into. Amadlozi a-oppress abantu acindezela abantu bese kukhonjwa abafileyo kanti iwona.
Sizofuna iBhayibheli manje ezokutshela ukuthi idlozi enye into ofileyo enye into. Ziningabe izinto abantu abafileyo abakhonjwe ngazo ngomunwe besukela nje ngoba bengenanina. Kanti zenziwa amadlozi hayi bona. Ngoba amadlozi awakwazi ukuqhamuka kuwena ngokwawo afuna ukuqhamuka ekashe nomuntu wakini. Konke umbhedo wawo owenziwa amadlozi ngoba amadlozi into yombhedo enza umbhedo adela bese kukhonjwa abantu asebafa. Athi lo muntu kade umnumzane responsible ondla ingane endla umkakhe ezifundisa ingane ewusizo nasemphakathini athi mayesefile bekhona oshayiswa imoto bathi abanamanga lona ubaba wakhe noma uyisemkhulu wakhe udiniwe umphithizele ngemoto basho lo muntu esaphila ube yidiscipline ingane mazoni kodwa akakaza athatha isagila agqebe ingane ngesagila uyishanga oswazi usenza uma esefile benonya olungaka aphithisa umuntu ngemoto akazange amphithise ngesagila. Uyabona ukuthi lo muntu ofileyo uyasukelwa. This is a serious allegation ushoti ngommeli. Ukuthi akhulunywe ukuthi ake ningiyekele ukungiqambela amanga mina ngiyishela esogweni uma ubhizi uyasha bona ababhizi bakhuluma amanga ngaye la. Alibonga igama laJesu. Okwesithathu okuprova ukuthi idlozi nabantu abafileyo akuyona into eyodwa. Yile nto eyenziwa izangoma ezithi isebenza ngabalele noma ngabafileyo. Uma ngempela beyisebenza ngabalele nabafileyo khona kufanele abazenzi. Futhi khona enye kufanele abazenzi. Izangoma ziclaima ukuthi isebenza ngabalele ngisho zenza lento yabo yazo ukuqhileka zithi zinabadala le mahlombe. Kanti azinabo abadala inamadlozi. Hayi abadala. Uma bezinabalele noma zinabaphansi noma zinabafileyo noma abadala ngabe izangoma zonke ziyaya la kufuwe khona. Angini phela isebenza ngabafileyo. Kufanele ngabe izona ezifika kuqala amakhono angakafika izona nge-fresh anointing ngoba vele isebenza ngabo abafileyo. Izona lokugqokosha. Yini sangoma siclaim ukuthi sisebenza ngabantu abafileyo. Umuntu efile singayi. Lo muntu ofileyo uzosebenza kanjani ngaye engazange aye emngcwabeni wakhe. Uzohlangana nawe sehlale emahlombe. Emlindoleni wakhe wawungekho. Uza kanjani emahlombe akho umuntu ningezwani? Ngoba mananizwane wawuzoya emngcwabeni wakhe nasini anizwani nalo muntu wena. Izangoma izwani nabafileyo kodwa ziclaim ukuthi isebenza ngabafileyo. Uma beyizwana nabafileyo azibangcwabi ngani? Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Khona into umuntu azoyiqeda la into uzomu. Uzoqala nolosangana okuhlangana nengane ofanele ngabe ifunda isikole, ifundana nencwadi, ibhizi layisha ukuhlala obubili, obumhlophe nobubomvu, ithi namakhosi, iqamba bangabakhona lapho. Ungathi unamakhosi. Ufaka ukuhlala obumhlophe nobubomvu. Akaba nombono obomvu amakhosi. Hallelujah. Amakhosi anoyelo noblack ayakuskate down. Funa uphumela kulo bathathu awunawo amakhosi wena uyela esikoleni. Uyofunda udlula izifundo. Uyela esikoleni uyofunda. Awunawo amakhosi wena ne-Ajax. Praise the Lord. Awufunde ku 1 Samuel chapter 28. Funda 1 Samuel chapter 28. Uyayizwa indaba?
So kwehlanayo nje sifuna uverse 6 lapho kuvela khona ukuthi into ezimbili engafani ofileyo nedlozi. Kodwa awuqale lapha kuverse 3. Jesus. Usheshe ufunde ngoba ungafundi ngizofunda. Verse 3. uSamuel wayesefile. uSamuel wayesenjani? Oh, akise wabona ukuthi le chapter izoveza into embili, izoveza onjani? Ofile, iveze nani? Nedlozi. Bese kuyacaca ukuthi into eyodwa yini? Into eyodwa yini? Ofile nedlozi. Ofile ubani? uSamuel. Uzofuneka ecaceke kuleli vile chapter ezifunda ukuthi lo Samuel uyini oyini idlozi. Kufuneka ecacise iBhayibheli ngoba efile uSamuel ulidlozi na. Ngoba inkinga esinayo eSouth Africa yokubiza abantu abafileyo ngamadlozi. Ngenkathi ubhizi ubuka abantu afileyo kungathi yiwona amadlozi, unikeza amadlozi ithuba lokuthi azenzile imikhuba yawo ngokuthanda, abhedise izinto ngokuthanda, nibe lokhu nikhomba imino yini khomba kwabafileyo kanti wona. Kubakhulu. Wonke uIsrayeli wamkhalela. Wonke uIsrayeli wamenze njani? Ya. Wambela eRama umuzi wakhe. Wambela uSamuel eofileyo wambela eRama umuzi wakhe. Qhubeka. uSawuli wayesexoshile ezweni abanamadlozi. Okay. Lo Sawuli inkosi wayexosha abanjani bazalwane? Abanamadlozi. Wayebaxosha ngoba enikezwe uNkulunkulu umyalo. Wayesalalela uNkulunkulu ngenkathi exosha abanamadlozi uSawuli at that time. Ngoba uhamba noNkulunkulu uyabaxosha. As a king, abanamadlozi ezweni lakho. Qhubeka. Phakathi kwabo nabathakathi. Waxosha abanamadlozi nani? Nabathakathi. Engathi ngixoshela laba abanthakatha lapha entuzo ngoba ngiyayizwa lento yenu ukuthi ngasithanda ukubhileda. Qhubeka. Amafilisti abuthana afika. Amisa eShunemi. Amafilisti abuthana afika amisa kuphi? Qhubeka. uSawuli wabutha wonke uIsrayeli. Ya. Wamisa eGilboa. uSawuli wabutha uIsrayeli isizwe solayo wamisa eGilboa ukuze abhekane namafilisti. Qhubeka. Lapho uSawuli ebone impi yamafilisti wesaba. uSawuli engathi ebona impi yamafilisti wenze njani? Wesaba ya. Inhliziyo yakhe yathuthumela kakhulu. Inhliziyo yakhe yathuthumela kanjani bazalwane? Kakhulu. Qhubeka. uSawuli wabuza kuJehova. uSawuli wayesenze njani? Wabuza kuJehova. Qhubeka. uJehova akamphendulanga. uJehova akenza kanjani? Ngani? Ngamaphupho. Qhubeka. Nangerimi. Musuthi irimi. Jesus. Uzolanda amarimi emoto lo. Lalela. Awuyifunde kahle. Ungasalela amarimi emoto wengane yami. Awuphinde uSawuli wenze njani? Nanga amarimi. uSawuli wabuza kuJehova. Yeah. uJehova akamphendulanga ngamaphupho. Akamphendulanga nangani? Nangamaphupho ya. Nange urimi. Yes, nange urimi hayi la marimi akho. Nange urimi ya. Qhubeka. Nangabaprofeti. Awuthi ngikuchazeleke onjani umuntu obuza kuJehova angaphendulwa umuntu obudlelwane bakhe noNkulunkulu bungamukile. Onjani umuntu obaziwa ukuthi uyakholwa kodwa atholakala esenyonyoba ezangomeni umuntu onento emxabanise noNkulunkulu. Alikho ikholwa eligenuine elinobudlelwane noNkulunkulu eliconsulta abanamadlozi neliya ezangomeni nelinyonyobayo liyogcatshwa ngasese kuza abasha abahedeni bezohleba singakwenzi thina bethi kuyafana ngoba nifike nishaya ngonyawo phansi nithi nisinziwe kanti ebusuku niyanyonyoba hlangana nani lapha esiqinda khona kanti akahlangananga nathi uhlangane nawe unyonyobile. Ubani umuntu onyonyobayo aye kwaba namadlozi? Umuntu ontambo zakhe noNkulunkulu zinqamukile. Uma iflow irelationship yakho noNkulunkulu ayikho into ongayiyela emadlozini nabanamadlozi. Ngoba bonke kumayelana neguidance yempilo yakhe, yempilo yakho ubhobokolele naye. Athi umbhalo weculo ezintweni zonke buza intando yakhe. Mawuculo 19 icilongo athi hamba ke noJesu athi ngoba nxa umbuka athi yonke inhambo yakho
yakuguqula ukuba ifanele nabantu abantu bakubona uhambiso kwakhe, hayi unyonyoba uyoncinda indengezi, uyogqatshwa ugqunywe uqhunyelwa amatshe iswini lapho uyogqunywa khona. Shout hallelujah, Hallelujah. shout hallelujah. Hallelujah. Enye into okubalekile ukuthi lento i-addresswe njalo ngonyaka emabandleni ukuthi uhulumeni usiwenza inyanga okuthiwa i-Heritage Month. Nithi nisemsebenzini nisebenza ingane zenu bekhulunywa nazo ngama-TV nangemsakazo ukuthi umsamo uyini. Iyakhulu ingane isibheka kwenye into nje kanti uyikhulise ngenye into nje kanti ngenyanga kaSeptember njalo ingane ithola i-briefing engavelanga kuwena njengomzali. That is why kufanele ikhulunywe lento othi siphunu bekhona. Khona uzothi uma bethi bafaka umbhedo womsamo ngoSeptember ucaca ukuthi iqiniso selihambe phambili. Ngoba nithi nisemsebenzini ibivuliwe i-TV la. Emva kopopayi ulandela uprofessor othi uzokhuluma ngezamasiko. Uzochaza kabanzi umsamo. Akachazeli nini badala uchazela ingane ningekho nini. Ingane okuyifakwa into ongayifakanga wena. Kuba ufunde. Wayesethi uSawuli kuzo izinceku zakhe, ngifuneleni owesifazane onedlozi ukuba ngiye kuye ngibuze kuye. Ngifuneleni owesifazane onani bazalwane? Ukuba ngiye kuye ngibuze kuye. Kuba ufunde. Izinceku zakhe zathi kuye, bheka kukhona owesifazane onedlozi eni Dori. Uyabona lezi zinceku nazo zakhe ezimlayelayo. Khona engisolayo kancane ngazo. Bonke abanamadlozi baxoshwa. Kodwa lezi zinceku ziyamazi ukuthi utholakalaphi. Usukwathi maxoshwa abanamadlozi lezi zinceku zaba nendlela yokuthi zithe zimcinga yonyoba. Ngoba usebuzwa uSawuli sezithi azimpotozela ukuthi thina sisizakalaphi silithola phi usizo. Impendulo yavela very early. uSawuli uthi uyahamba kanti usalandwa abantu abancindayo nabagcatshwayo. Umethu uthi uyaxakeka sebethi ukhona indawo esiyazi ngoba bayalayelana. Qhubeka. uSawuli waziguqula webhatha ezinye izingubo. Nanto into eyenzekayo. Akwenzeki uma ukade uNoJesu once wadecide ukuyeza ngomeni nasenyangeni awuqhubeki nale ngubo obuyimbethe khona ingubo ekhumukayo. Oh Jesus. Ngisho usungaqhubeka ufakaze njengathi uqhubeka welula izandla udumise kodwa sithi siyabheka sibone kunengubo esimlahlekele. Phela yonke into kulomhlaba inikezana ingubo yakhona. Wenza into uzokwembatha ingubo yayo. Nina ke ngesingisi nibiza ngokuthi uface. Wathakatha nje ubani uthakatha face. Wafunda nje ubani academic face. Waceba nje ubani monetary face. Waphuza nje ubani ngisho koma kakhulu noqono kakhulu. Uyaba ne-favor face. Yonke into kulomhlaba ikunikeza ubuso bayo. So nomuntu ohamba inyanga uyaba nonyanga face. Abanye babasibabona mhla noma sekuthiwa inceku kubonje lo muntu lo. Uyabizwa inceku nasefuna singayeki umhlonipha phela ngoba ubizwe ngenceku kodwa hey ubuso ungathi kade yothi ihlungu lemakhaya ngakukathi hey ubuso akibo beinceku kulo baba hey. Umuntu abe inhlungu nyembe nje ongayitholi kahle. Ungathi kade yoqhiqa. Alibonga igama likaJesu. Umoya
uya kulezi zinto before uye khona le ngubo obuna iyakhumuka awuqhubeki nengubo obuna qhubeka wahamba yena nabantu ababili benaye qhubeka bafika kowesifazane ebusuku wathi ake ungiphulele ngedlozi manini ake silaleleni-ke wehlise ngale volume ake wenze njani ake ungiphulele ngani awuniyezwa kodwa nalihle iklasi ngiphulele ngani sekufikiwe sangomeni kuzophulwa ngani thank you qhubeka-ke ungenyusele engiyakumusho kuwe mana-ke ozonyuswa yini indlozi kuzonyuswa ofi kuphulwe ngani kodwa uyabona ukuthi idlozi nofileyo akufani lo mama uzophula ngedlozi anyuse ofileyo idlozi akuyena ofileyo idlozi umoya lo mama aphula ngawo abantu badlale imimoya bayibiza ngabafileyo bakubo kanti badlala amadimoni nemimoya and le mimoya ifuna ukuthi ba-oppress ibacindezele iqhamuka in the form of abakuba abafileyo kanti yona ayibona abakuba abafileyo iyimimoya okubhulwa ngayo shout hallelujah ake ungiphulele ngani bazalwane ngedlozi ungenyusele engiyakumusho kube kufunde ntombazane owesifazane wathi kuye bheka uyazi ukuthi uSawuli wenzeni ukuba ukumile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakazi ngalokho ungibekelelani ugibe ukuba ungibulale na ukhuluma noSawuli lo mama kodwa akazi ukhuluma noSawuli uyabona bangaba namanga impela uma lo mama kuyokuthi akesona namanga yini engabonza uSawuli lo yabona izinto igcona manje zini ziyabona nani imani yakuzo niminyaka ababonayo uyabona lo muntu uSawuli uhuye lo Sawuli uthi uSawuli uyazi ukuthi uSawuli unqumile abanamadlozi usho ukhuluma noSawuli wena engabe usuke endlini uthe uya kwababonayo kodwa nanga akaboni uSawuli phambi kwakhe uSawuli lo ekhuluma naye kodwa akamboni ukhuluma ngoSawuli utshela uSawuli ukhuluma ngoSawuli kuSawuli ureport uSawuli kuSawuli kube kufundi uSawuli wafunga uJehova kuye owesifazane wathi kuphila kukaJehova awuyi kwehlelwa qala akayizwe imkhuba yabantu abashiya uNkulunkulu bawuJehova bawufunga uJehova bashiya uJehova bawufunga uJehova emagobongweni uyothi kuphila kaJehova emsamo emagobongweni kube kufundi wayesethi owesifazane ngiyakukwenyusela bani na wathi ngenyusele uSamuel ngenyusele ini bazalwane angithi lo wesifazane uphula ngani bazalwane ngedlozi idlozi alisiyena ofileyo leli dlozi abhula ngalo ilona elizosetshenziswa owesifazane njengeli zonyusa ofile ngamazi kuwumsebenzi wedlozi ukwakha ifomu kuyumsebenzi walomoya lo mama abhula ngawo ukwakha ifomu yalona afuna ukumbona lo ofuna ukwenyusela ofileyo iform nesimo sizokwakhiwa yilo moya aphula ngawo oyidlozi bese ke le form eyakhiwe inyuke iqhamuke ibe njengofileyo iyakhiwe yidlozi ngoba konke kuzokwenziwa yilo mama ngedlozi lona ozokwenyuka akuyelona idlozi kodwa uzobenyuke kuyidlozi elakhe iform yakhe uma uphupha umuntu wakini osewafa awuphuphi idlozi kodwa uphupha isimo somuntu wakini esakhiwe idlozi idlozi lakha iform yomuntu wakini osewafa liqhamuke ngathi liwuye ngoba inhloso yedlozi uzodestroya wena nabakini nempilo yakho ngeke liqhamuke liyilo kumele liqhamuke liwumuntu wakini uma liqhamuke liwumuntu wakini line acceptance lizomukeleka ngoba nento yenzayo wena awuyenzi uyenzela idlozi uyenzela umuntu wakini ngoba awazani wena nedlozi wazi lo wazana nowakini kube kufunde lapho wesifazane embona uSamuel wamemeza ngezwi elikhulu owesifazane wakhuluma
noSawuli wathi ungikhohliseleni na ukuba unguSawuli. Inkosi yayisithi kuye ungesabi ubonani na. Owesifazane wathi kuSawuli ngibona uNkulunkulu ephezulu komhlabathi. Uyezwa ke umoya wedlozi unyusa ifomu yalo ofileyo. Ngiyangizwa bazalwane. Uminyuka ifomu lo ofileyo lo sifazane uyaqileka uthi ubona uNkulunkulu ephezulu komhlaba ephuma emhlabathini. Qhubeka. Wathi kuye unesimo sini na. Unasimo sini na. Uyabona le ndaba yesimo lena ayisebenzi emakholweni ajenwani, isebenza kubantu bemimoya. Namakholwa asebenza ngemimoya. Bonke abantu abangamakholwa asebenza nabolofita ngemimoya. Alisali igama lesimo. Suka la. Isayini ukuthi umuntu akasebenzi ngomoya ongcwele usebenza ngemimoya. Njalo mayiprofeta kunegama lesimo phakathi. Uma ngithi kanti sesimweni saphakathi ngibona isimo somuntu omdala engathi ngazi. Ngithi manje ngiyabuza ukuthi yini indaba umuntu omdala? Njalo kuhleze kunesimo njalo. Ngoba lapho kunomoya ongcwele khona izinto zikhulunywa incace, kodwa lapho kunemimoya khona kuhleze kukhulunywa ngesimo. Shout hallelujah. Jesus. Shout hallelujah. Hallelujah. Nawe sebaprofita nje. Bathi ngibona isimo seyidaba sikubanga. Njalo mancasha ukuthi uyalala. Ngibona uma nabaphupha amabe ngathi njalo mawulela ngathi ungasafuna. Noma ngiyabuza umuntu omdala le ndingaphetshezwa kanjani? Ngishela kanjani lento bese ngibona isimo sendwangu yehla izulu liqhathile, ngibona nenye eliphuzi. Ngithi uma ngiyabuza umuntu la ngenzeni ngendwangu umuntu omdala athi umuntu engathi ungayithunga le ndwangu uthi njalo mancasha lulabi embathe engathi njalo mozoyimatha ungabe ucezu lwenyanga nenkanyezi ekhaya. Ngithi mangisayibheka le nto umuntu omdala ngibona isimo somama engathi ngahamba igquma ngeqene elinye. Ngithi mangifika kwelesithathu ngibona isimo somama oyisiqinqi njena eshingile efunga ethi ngoke ngibone. Ukhokhe ukhipha yonke imali onayo ukhiphela uyisimo. Laba bantu labo khuluma ngabo laba emalande emakhaya ukuthiwa bazovala. Bevala izinto abangazazi zavulekapi. Uma ngathi isithayina ungakavali into ukuzwa sele kuvulekephi lokuzovala nje ekakutshela kwavulekapi. Elomoya ngendlela obambe ngayo abantu eSouth Africa ubabambe kangangoba intuzuma yonke ungakhokha wena wedwa ehlobo ukhokhela ukuthi umuntu azovala izulu lingangeni kwakho ibe imningi imizi vele ngezongena kuyona mahala kodwa wena ungangeni kwalo ukhokhela. Engikathi ukhokha awuyibuza ukuthi mina ngakhokha ngedwa. La ngangena ngithi sonke kodwa mina ngikhokhela ukungangeni. Ubona isimo sekhetha qhubeka wathi kukhuphuka ixhegu libhosiwe ngegugu. uSawuli wabona ukuthi kunguSamuel. Angithi utshelwe yilo mama lo. uSawuli ukhonkuda etshelwe lo mama. Lo moya obhulwa ngawo wedlozi wakha iform nepicture eyaziwa uSawuli. Njalo le mimoya uma ifuna uku-attack abantu emhlabeni iqhamuka iform eyaziwa wena. Ukuze yamukeleke kuwena. Idlozi henye into, ofileyo henye into. Uyafuna umuntu ofile ukuthi ufisani? Nangesha kuLuka 16 uyasha. Uyazi mayesha uthini? Uthi thumelani kubafowethu emhlabeni. That is a desire of a dead man. Umuntu ofila nganasikhathi sokufisela ukuthi uthola umendo, uthola inhlanhla, uthola umsebenzi. Umuntu ofileyo wazi kahle ukuthi ungakuthola lokho kodwa uma ufunga khona uyosha lapho esha khona. Uvela athi khohlwe ilotho, khohlwa amahashi, khohlwa umendo, khohlwa inhlanhla, kodwa kholwa wena uzungayo ukuyosha lapho yena esha khona.
noma uzothola umengo okwazi ukuthi basebenza ngemimoya ngoba lo moya wenhlanhla unembambezela phakathi yokuthi ungaboni lutho lwasezulwini unako kwaphansi bonke abantu beyinhlanhla bazi lutho ngezulu bazi ngokwaphansi bakutshela neindlela zabo zaphansi hayi yasezulwini ukuthi inhlanhla uyithola kanjani uzokhathwa noma khona uzoyikhotha noma uzogcatshwa noma uzoqunywa noma khona uzoyihabula njalo uthola isiphungo uyohluza uphunga bakutsheli ngento yasezulwini bakutshela ngento ozoyenza la emhlabeni uzokhotha lo moya sesifuna ukukhuza labo abasindisiwe ukuthi njalo manje ufuna ukuthi izinto zabo zenzeke ibonakale iphumelele bafuna ukuba nento eyibambayo la emhlabeni sefuna ube ne-peanut butter ethandazelo sefuna ube nomshanelo othandazelo sefuna ube nerama ethandazelo okuthi uyoyikhotha njalo ekuseni kumele kube netiye ethandazelo namafutha athandazelwe uyazi izokwenza lento babandeni izozala abantu abangamavila omkhuleko abangathandaziyo ngoba njalo uma ungaphupha kabe ebusuku awuvuka uthandaze uvuka uqinga umshanelo awuvuka uthandaze uvuka ekitchen uyobheka ipeanut butter ethandazelwe awuvuka uthandaze uvuka uqinga irama awuvuka uthandaze uvuka uqinga itiye ethandazelwe akusathandazwa sekulungiswa izinto sisazoyikhuluma yona yodwa nje lento ukuthi kusuka kwi-Old Testament kuzokufika kwi-New Testament uNkulunkulu usebenza kanjani ngezinto ezibambekayo zinqamukeni ukusebenza uma zaqhamuka ukuze uma ufuna ukukholwa ukholwe uma ufuna ukudlala udlale senziwa bakholwa ekhafu eyithandazelo njengalesi se-flag yase-South Africa sefuna abantu bashawula into ezona ngiyikhafu enje umfundisi ophethe inqwaba emakholwa aneyikhafu eyithandazelwe unamakholwa angathandaze emakhaya awo uma kukhona ukuthi ikhweshe noma ukuthi isibhobo uhosha isikhafu siyabona ngemimoya okuthiwa abanamadlozi la madlozi abanawo awasiko abantu abafileyo yimimoya ababhula ngayo namhla beyilanda abayilandanga emathuneni bayilanda emanzini mana awasesegcineni sathandaza manje namhla le mimoya ababhula ngayo beyilanda uzubonde ayibona abafileyo imimoya nje abayilandanga emathuneni bayilanda emanzini ufika thwasa uma sekuthiwa kuyaphothulwa kusho which means graduation ne ngolimi lwanamhlanje uma segraduate ngelanga lograduate aye sizibeni noma olwazi ayeka amathuna lapha abantu abafileyo benjani bekhona aye olwandle ayolanda inyoka aphume nenyoka esizibeni noma olwandle bese nina niqamba inyoka igama lokuthi ubaba mkhulu wenu nina niqamba inyoka amanga alaba abantu abanamanga anenza niqambe yonke into ehamba egcekeni ngobaba mkhulu kube kambe iswalamiza ithi ungasibulala ugogo wala ekhaya uqhamuka inyoka ehlaza kuthiwa uyena impela umkhulu ubevungana uyena umkhulu inyoka ihambela nje njengasemhleni uqhamika ligxuma kuyona ndlela vele lihamba ngayo ligxuma nje lona ngokujabula egcekeni ningathinti uyena impela ukhokho wenu yena ixoxo ligxuma ukhokho wenu ixoxo ligxuma ukhokho ixoxo
Uma sekuthiwa ixoxo ukhokho awusazi noma behlulwe ispelling phakathi XOXO no KHO awusazi ixoxo ukhokho. Mhlala abantu ababhulayo beyilanda imimoya abayilandi emathuneni. Bayilanda olwazi. Kodwa ungase bebhula ngayo lemimoya bese bethi ingabafileyo. Babengekho laba abafileyo bengcwatshwa. Bengayanga nasemathuneni abo beye olwandle. Ngamanye amazwi abantu baphelile bedestroywa yimimoya iqashe ngabantu abafileyo. The truth is ayikho into odestroy umuntu ofileyo ngayo wena la emhlabeni. Ayikho futhi into oyenzelwe ofileyo wena la emhlabeni. Ukuba abantu abafileyo bebenzelana izinto bengeke nithi nina abantu abantundu nibakhonza kangaka abafileyo izwe lizothathwa belungu abangabakhonza abafileyo babethulelela abafileyo izwe lithathwa bebuka. Ngakwenene suwoko sabantu abafileyo nibakhulekela bengisiza kuhambe izwe lithathwa abantu abangenabo abafileyo abakhuleka kubona kodwa ninenqwabe ebackup ibackup engabangala abantu bakini sebakho bangala abantu mangababali bangala ngahamba izwe bengaka abantu abafakile awungitshela ngawe njengoba unezikweleti ezingaka abekho abantu abafakile ababoni izikweleti manje ababoni. Kwathiwa umakoti akabathola abantwana ngoba uyisezana uvule esibelethweni. Lo makoti ufuna uyena oshade ngokusemthethweni. Uyena ufuna athola abantwana ngoba ushadile la ekhaya. Kuthiwa akabathola abantwana ngoba uyisezana uhlezi esibelethweni. Okay, kanti lo babezala ngokwana abantu ababonayo uyakwazi ukuhlala esibelethweni avale izalo. Uma ekwazi ukwenza lokho yini engavali inzalo yakamantombazana ekhaya angashadile azala ukudlula abaphela nabagundane azovala umuntu oshadileyo. Ukhona umuntu ofileyo ongavali izalo samakoti ayeke samantombazana esaphila ngithi uyena wayeluleka amantombazana abangazali ngakashadi uma esafika uzovalisa abantu abashadile uzovuza namantombazana. Undabeni utasikazo varia shaitoito ushaitoito wena ungakakhona uthi ekanisinto sisishoshovula lento eyenze abanye bethu nakhona uma bekhona babiza abantu abafileyo ngamadimoni isuke ekungazi understanding iscripture esilapha ku 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Uma bekhona abanye bethu angishongo ukuthi bakhona ningangisukeli uma bekhona ababize abantu abafileyo ngamadimoni kithi thina esindisiwe ba misunderstand iscripture esiku 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Sifunde sithi okuhlatshwa abezizwe bakuhlabela amadimoni. Sifunde bese sathandaza 1 Corinthians 10 verse 20. Funde kodwa ngithi fona lokhu okuhlatshelwe ngabezizwe bakuhlabela amadimoni. Yebo. Kabakuhlabeleli uNkulunkulu. Hayi uhlabeleli. Uyazi namhlanje skebe thali kodwa ngaba umuntu emthenqa zensikeni ngiyabuza umuntu omdala kwenze njani abahlabeleli kanjani? Abahlabeleli kanjani? Awufunde kahle wena. Uyakwazi ukuhlabelela wena noma ukwazi? Kodwa ngithi lokhu okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabele amadimoni. Bakuhlabela amadimoni, yeah? Kabakuhlabeli uNkulunkulu. Kabakuhlabeli ini uNkulunkulu. Nanso into edide uma bekhona abanye bethu ababize abantu abafileyo ngamadimoni badidwe ukushoda kwe-interpretation right yalelizwe.
vele umuntu ohlabayo akahlabeli uNkulunkulu uhlabela amadimoni noma uhlaba engwasiphi isizwe abezizwe mabehlaba bahlabela amadimoni kodwa bona basuke bengazi bahlabela amadimoni ngoba awukho umhlatshelo othathwa yinto esikuyihlatshwe umuntu ake sibayeke abala eSouth Africa siye kwabanye amazwe bathatha izithombe abazakhe ngokhuni wooden images kezona bazalwane bazibize ngoNkulunkulu babo bese beyahlaba ngenkathi behlaba that wooden image cannot take the sacrifice ngisaqala kude ngiza kuwena eduzana ngenkathi behlaba akuyona le wooden image ezothatha umhlatshelo ungazi ugcina usudliwe uwena kanti inkomo ebihlatshwe uwena uma bekuyitholo libanjwe ngokhuni alizowuthatha umhlatshelo into eyenziwa amadimoni afika beke into phambi kwesizwe esizoyenza ibe uNkulunkulu waso leso sizwe bese sizohlabela leyo nto ngenkathi sizosihlabela leyo nto ehlatshelwayo akuyona ethatha umhlatshelo amadimoni athatha isacrifice ngemuva behind lento worshipwayo uma kuyithole legolide nina nifike nenze sacrifice niyenzela ithole legolide kanti behind ithole kunamadimoni aphuza igazi leinhlabeni ihlabayo ithola lezilutho ngento elihlabile kodwa igazi liphuzwa amadimoni iwona afuna igazi ngoba amadimoni aphila ngegazi ngakho izangoma zidla inkukhu ingaphekiwe kahle nje ngoba zifuna into enegazi phakathi akuzona amadimoni akuzo afuna igazi lapho ke kubantu abansundu bazi ukuthi mabehlaba bahlabela ofileyo ngenkathi uhlabela ofileyo akuyena ofileyo othatha umhlatshelo ngenkathi uhlaba amadimoni behind iwona amukela ama sacrifices iwona amukela izinto ezihlabayo wena uthi uhlabela ofileyo kanti uhlabela wona amadimoni laba abantu bahlabela ithole kanti bahlabela amadimoni noma beyino ikhonzayo isacrifice ayithathwa lento sokuyihlabela ithathwa amadimoni hayi ukuthi abafileyo bayiwo amadimoni ne-origin yawo abisibalo sawasandiswa abafileyo baningi laba bakhona abafileyo nalamadimoni akhona maningi awathayiselwa abafileyo praise the Lord kodwa lapho isangoma sisuke silanda khona inyoka sibuye khona ilapho-ke komkhulu lamadimoni likhona njoba sibhula ngedlozi nje lona-ke idlozi ungasho ukuthi liyidimoni ngoba idlozi babuya nalo lapho olwandle uyizwile la angithi ngenkathi amadimoni ephuma kuleyo muntu wayehlanya angene engulubeni zala lekhanga leyo lapho awuphendule wena ngiyalazi iBhayibheli zalala kubo emakhaya zonke zaqonda kuphi yini eyenza itshela uJesu zathi uma usikhipha sifake engulubeni zazi ithi sishodi nge-transport yokureport ukuthi i-accommodation ebesinayo la sikhona isibhedlela iphelile kufika uJesu yaphela i-accommodation sicela i-transport yokuyoreport ekhaya e-headquarters ngoba ekhaya isolwandle ingulube zaba yi-transport yamadimoni amadimoni agibela ingulube ayangazo kubo ihebomkhulu lawo olwandle bese izangoma ziyothwasa nazo zigijima ziyapi olwandle ziyolanda lawo madimoni zibuye ngawo ziwabize ngabafileyo uyebona into ongayisho ukuthi yini ungasho ukuthi amadimoni amadlozi kodwa ngeke washo ukuthi abafileyo amadimoni anguphindele ngoba ngifuna ungashumeli kakubhede uxabane nabantu ngamahala ungakusho lokho ukuthi amadimoni amadlozi namadlozi angamadimoni kodwa ungalokothi ukuthi abantu abafileyo bangamadimoni. God bless you baba. Akekho umuntu ofileyo oyidimoni noyo ke abe yilo ngisho ofe engakholwa une desire enhle ngabaseleyo akanelanga wafa wayesiyashintsha waba yidimoni akayi kuba yilo nani
sukela namhlanje akwaziwe eSouth Africa ukuthi thina esindisiwe asibabiza abafileyo ngamadimoni ngoba abakaze baba yiwo abayikuba yiwo. Uma bengakholwa bayayishela lapho besha khona. Uma bekholwa bayathokoza eparadise. Kodwa akekho umuntu ofileyo oyidimoni. Ukuvuka kaJesu kwabafileyo kuprovile ukuthi umuntu uma efa akabi ingilosi enhle njoba nithi akabuya zogada ingane bengilosi enhle. Kwaprova futhi ukuthi uma umuntu efa akabi idimoni. uMathewu 27 verse 15 iBhayibheli ngosuku lwesithathu uJesu evuka kwabafileyo. iBhayibheli lamnela lakho lithi kwavuka kanye naye abangcwele be-Old Testament time. Bangavuka kanjani uma babezingilosi ezibhizi igade emakhaya ngoba uma babezingilosi ezigade emakhaya kwafuna uma ivuka yena thola amathuna entu ngoba bonke babhizi bagadini. Bavuka nje ngoba babesemathuneni. Lithi iBhayibheli bahamba iy'taladi zaseJerusalema bebonga abantu bayongena emzini engcwele ngoba bebekagade umuntu bebezona iy'ngilosi bebebona amadimoni bebelindele usuku lokuvuka. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Sizothi namhlanje uma ufuna ukukholwa njengokusho kombhalo ukuthi uJesu uma nine ezwini lami niyakulazi iqiniso leqiniso liyakunikhulula. Washo ufuna ukholwa ezulwini mane ezwini uyolazi iqiniso and the truth shall set you free. God bless you as many as Father, in the name of Jesus, I release the move and the flow of the Holy Ghost upon each and every born again believer and upon each and every listener of tonight's message. Let your spirit flow. Let your revival begin. Let your power move. Let your anointing that breaks every yoke start breaking every chain and every fetter tonight. In the mighty name of Jesus Christ. Tandazo tumise. Tandazo pakuzana zake. Patala mashine. Patala mashine. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nguwe izolo, nguwe namhlanje, nguwe naphakade. Ukuthembekile igama lakho. Wawukhona emandulo. Umhlaba ungakabibikho. Konke esikho kuvela kuwe. Wawazi ukuthi sophenduka kanjani. Bayade uNkulunkulu wethu. Bayade Jehova Nisi. Bayade Mpande kaDavide. Bayade Elohim. Bayade Mlilohlayo. Bayade Ngikuye. Bayade. Bayade. Hallelujah. Makala Moshe Tekerebes. Ikhanala Moshe Tala Moshe Kadash. Sithulisa imoya kaSathane. Aphikisana nezwi lakho. Sithulisa imoya yamadimoni. Adukisa abantu bakho. Ngegama likaJesu. Sikhulula amandla. In the name of Jesus.
Phakamisa izandla zakho kusihlwa. Phakamisa izandla zakho uvala amehlo. Munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Akaze kulenyulwe kungaliwanga. Ufika umlamleli nje ngoba vese kuyaliwa. Thank you, Jesus. Bayaphenduka kanjani bengashunyezwanga? Angithandazela umuntu namhlanje. Athi mfundisi, khona into yakizwini uyithinta ehlupha impilo yakho. Gishimuze ngaphambili. Khona into yakizwini uyithinta ehlupha impilo yakho. Oh yes, Jesus. Gishimuze ngaphambili. Asibusise mawami. Hey! Singajabula sonke sihleke sonke. Kodwa inkinga iba semsuku sawulele uwedwa. Uyayazi into ehluphayo ayihluphi sonke. Kodwa ihlupha wena. Gishimuze ngaphambili mthandazela wawo manje. Oh yes, Jesus. Oh God. Manje ngibambezela umntaka baba ngitenge kakhulu umuntu ohluphekayo uwe. Umuntu ohlushwa ile moya uwe. Umuntu akalala ebusuku uwe. Umuntu oxakekile uwe. Sifana bethu sithandaza. Hey kusisi Nkosi mawami. Kusisi Nkosi mawami. Khona lomunye nje othi mfundisi ungavali ngakafiki. Ungavali ngakafiki. Ake ngithandazela la. Cela thina la phambili sisho lo mthandazo simemeze kakhulu. Nkosi kubusise mfowethu. Wayisiphukuphuku kubantu wahlakanipha ezulwini. Wakwenzela uJesu umusa nawo. Eyinsukwini nje zokuphila kwakho. Sisho nje lo mthandazo sisho emva kwami sithi Nkosi uJesu. Siyabonga namhlanje ebusuku. Ukhulume kahle nempilo yethu. Nkosi Jesu siza kuwe namhlanje. Yamukela uqobo lwethu. Yamukela impilo yethu. Siyabonga Baba ukuthi namhlanje usihlukanisele okuhle nokubi. Lalela Sathane nemsebenzi yakhe emibi. Siyahlukana nawe namhlanje. Sikhetha wena Jesu ukuthi ube inkosi nomsindisi wempilo yami. Ake sikhuleke. Liphilile Nkosi izwi lakho linamandla. Baba wethu egcwele ilo elikwazi ukuphendula impilo yomuntu. Laba abezile uNkulunkulu wethu egcwele kithi kodwa beze kuwe. Ngoba thina sizohlukana nabo manje wena awuzukuhlukana nabo. Noma sebelele uNkulunkulu wethu egcwele uzobabheka ubavikele. Ingakho izwi lakho lithi uma lusomuhle ohamba phambi kwezimvu zakhe. Noma sebeya emakhaya uzobahlenga. Nasemini uzobalondoloza. Siyabonga Jesu thatha udumo nebongo. uNkulunkulu wethu engcwele siyabonga thatha udumo lonke lungo lwakho ibandla lishaya izandla abakikizo mama kikizintombi ekameni likaJesu. Hallelujah.